Amados hermanos y hermas, que a paz poderosa do Señor entre agora no su coração e tome conta de toda a sua vida nesta noite. Hoje é domingo, dia 03 de maio, e nós chegamos ao final do mesmo dia, ao final de uma semana, diante do Deus vivo, do Deus que sustenta, do Deus que levanta, do Deus que não abandona nenhum dos seus filhos. Esta não é apenas uma oração para terminar a noite. Esta é uma oração de entrega, de força, de renovação e de autoridade espiritual. Você não está aqui por acaso. Se esta oração chegou a você, é porque Deus preparou este momento para falar o seu coração, para tocar na sua alma e para te lembrar que, mesmo quando tudo parece difícil, ele continua no controle. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que estão cansadas, feridas, preocupadas, precisando ouvir uma palavra de fé antes de dormir. E escreva nos comentários, com fé e firmeza. Senhor, eu termino esta semana em tuas mãos e comigo uma nova com a tua força. Declara isso, porque a sua boca também precisa concordar com a sua fé. Agora, respire fundo, acalme o coração, desligue por alguns instantes o barulho do mundo e entre na presença de Deus com respeito, com confiança e com coragem. Esta noite não será uma noite de medo. Esta noite não será uma noite de ansiedade. Esta noite será marcada pela presença do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite de domingo, eu me coloco diante de tua presença com o coração aberto, com a alma rendida e com a fé levantada. Eu não venho diante de ti como alguém derrotado. Eu venho como filho, como filha, como alguém que sabe que pertence ao Deus que vence batalhas, que abre caminhos, que cura feridas, que restaura histórias e que transforma impossíveis em testemunhos. Pai, obrigado por este domingo. Obrigado por este dia que chego ao fim. Obrigado por cada livramento, por cada cuidado, por cada detalhe que o Senhor conduziu mesmo quando eu não percebi. Obrigado porque eu respirei, caminhei, enfrentei, resisti e cheguei aqui. Se eu estou de pé, é porque a tua mão me sustentou. Se eu ainda tenho esperança, é porque o teu espírito não permitiu que a minha fé morresse. Se eu consegui vencer mais uma semana, foi porque o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Eu te agradeço pelas benqueos vis-a-vis e também pelas invisíveis. Pelas respostas que chegarão e pelas respostas que ainda estão sendo preparadas. Pelas portas abertas e também pelas portas fechadas que, mesmo sem eu entender, foram livramentos do Senhor. Pai, nesta noite, eu reconheço, nada na minha vida está fora do teu olhar. Nada acontece sem que o Senhor veja. Nenhuma lágrima cai sem que o Senhor soubesse. Nenhuma luta foi enfrentada sem que o Senhor estivesse presente. Por isso, eu não termino esta semana reclamando, eu termino esta semana agradecendo. Eu não termino este domingo murmurando, eu termino este domingo declarando que Deus foi fiel, Deus é fiel e Deus continuará sendo fiel. Senhor, esse durante esta semana eu errei, esse falhei em pensamentos, palavras ou atitudes, esse dixi o medo falar mais alto do que a fé, esse respondi com impaciência, esse guardei magoa, esse me afastei de tua presença, eu perdeu. Lava o meu coração, purifica a minha mente, remove de mim tudo aquilo que não combina com a tua vontade. Mas eu não he sido ficar preso à culpa. Eu não he sido dormir carregando condenação. Porque em Cristo ha perdeu, ha restaurado, ha recomico. Então, nesta noite, eu recebo a tua graça e me levanto por dentro. Eu entrego ao Senhor tudo o que me peço nesta semana. Entrego as preocupações que roubaram minha paz, as palavras que ferraram minha alma, as decepções que tentarão me enfraquecer, as notícias que assustam meu coração, as dúvidas que tentarão paralisar meus passos. Eu coloco tudo diante de ti. E agora, em nome de Jesus, eu rejeito toda ansiedade, todo medo,
todo pensamento de derrota, todo opresso, todo peso espiritual, toda inquietaco que tento entrar na minha vida. Eu declaro que a minha mente pertence ao Senhor. Eu declaro que o meu coração pertence ao Senhor. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que a minha família está debaixo do proteção do Senhor. Nenhuma palavra negativa terá poder sobre mim. Nenhuma arma forjada prosperará contra a minha vida. Nenhum plano de maldade prevalecerá contra aquilo que Deus determina. Porque mireo Deus que está comigo do que qualquer problema que se levanta contra mim. Pai, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração comigo. Entra neste quarto, nesta sala, nesta casa, neste lugar onde esta pessoa está agora. Talvez ela tenha terminado esta semana cansada, sobrecarregada, emocionalmente esgotada, sentindo que luta demais e descansa de menos. Talvez ela esteja sorrindo por fora, mas por dentro esteja carregando dores que ninguém conhece. Mas o Senhor conhece. O Senhor vê. O Senhor entende. Então toca agora, Senhor. Toca com poder. Toca com misericórdia. Toca com autoridade. Onde houver tristeza, derrama alegria. Onde houver confuso, derrama de rico. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver fraqueza, derrama força. Onde houver ferida, derrama cura. Pai, eu oro por quem está preocupado com a nova semana que vai começar. Pessoas que pensam no trabalho, nas contas, nos compromissos, nas decisões, nos desafios, nas responsabilidades, e sentem o coração acelerar. Mas nesta noite, nós declaramos que a nova semana não caminha debaixo de medo. Ela caminha debaixo de bênção de Deus. Ela não caminha debaixo de derrota. Ela caminha debaixo de autoridade espiritual. Ela não caminha dominada pela ansiedade. Ela caminha firmada na promessa de que o Senhor vai à frente abrindo caminho. Pai, prepara a segunda-feira, prepara cada passo, prepara cada encontro, prepara cada resposta, prepara cada oportunidade. Fecha as portas cerradas, abra as portas certas e dá discernimento para reconhecer a tua direção. Senhor, eu te peço pelas famílias representadas nesta oração, que nesta noite todo ambiente pesado seja transformado pela tua presença. Onde houve discussão, que venha reconciliação. Onde houve silêncio frio, que venha diálogo. Onde houve magoa, que venha perdão. Onde houve divisão, que venha união. Pai, protege os filhos, protege os pais, protege os casamentos, protege os idosos, protege todos aqueles que amamos. Livra nossa casa de todo mal, de toda inveja, de toda influência negativa, de toda perturbação, de toda confusão. Que a tua luz encha cada canto deste lar. Que a tua paz seja mais forte do que qualquer problema. Que o teu amor seja mais forte do que qualquer ferida. E que, ao deitarmos nesta noite, possamos sentir que existe uma cobertura espiritual sobre nós. Senhor, envia os teus anjos ao redor de cada pessoa que ora agora. Guarda o sono, guarda os sonhos, guarda o corpo, guarda a mente, guarda o espírito. Que nenhum pesadelo perturbe esta noite. Que nenhuma insônia domine esta mente. Que nenhum pensamento angustiante roube o descanso. Eu declaro que esta noite será de paz, será de restauração, será de descanso profundo. Enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto descansamos, o Senhor prepara. Enquanto silenciamos, o Senhor move o que precisa ser movido. Pai amado, eu termino esta primeira parte da oração declarando com força. A semana que passou fico nas tuas mãos, e a semana que caminha também está nas tuas mãos. Eu não vou carregar para amanhã o peso que o Senhor já me chama para entregar hoje. Eu não vou dormir preso ao medo, porque a tua presença me guarda. Eu não vou iniciar uma nova semana derrotado, porque o Senhor renova as minhas forças. Levanta agora quem estava quieto por dentro. Fortalece quem estava quase desistindo. Reacende a fé de quem estava cansado de esperar. Mostra, Senhor, que o teu tempo não fala, que a tua promessa não morre, que a tua mão não perde o controle. E que cada pessoa que chegou aqui nesta oração sinta agora uma certeza profunda. Deus está comigo, Deus cuida de mim,
Deus vai a minha frente, Deus não me abandona. Obrigado, Senhor, porque esta noite já está sendo marcada pela tua presença. Obrigado porque a paz está entrando, a força está voltando, a fé está se levantando. Nós continuamos nesta oração crendo que algo poderoso está sendo feito no mundo espiritual. Em nome de Jesus, amém. E agora, permaneça comigo em oração, porque Deus ainda está trabalhando no seu coração nesta noite. Não interrompa este momento. Não deixe a distração roubar aquilo que o Senhor comigo a fazer dentro de você. Esta segunda parte é chamado para levantar a fé, fortalecer a alma e declarar, com autoridade, que a nova semana que se aproxima não será guiada pelo medo, mas pela mão poderosa de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu continuo diante de tua presença nesta noite de domingo, dia 03 de maio, com o coração firme e com a fé acesa. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor of cada palavra. Eu sei que, enquanto oro, algo se move no mundo espiritual. Por isso, eu não oro com fraqueza, eu oro com confiança. Eu não oro como quem está abandonado, eu oro como filho amado. Eu não oro como quem perdeu a batalha, eu oro como quem sabe que o Deus vivo luta por mim. Pai, neste momento, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que ainda tenta passar dentro de mim. Entrego as preocupações que ficarão do dia, as incertezas de semana, as responsabilidades que me esperam, as decisões que preciso tomar, os problemas que ainda não encontrei solução. Eu entrego tudo. E ao entregar, eu declaro que nada disso será, mas do que a tua presença na minha vida. Senhor, eu me levanto agora contra toda ansiedade que tenta antecipar dores que talvez não aconteçam. Eu me levanto contra todo medo do amanhã. Eu me levanto contra todo pensamento que diz que eu não vou conseguir, que eu não sou forte, que eu estou sozinho, que não há saída. Em nome de Jesus, toda mentira cai por terra agora. A verdade do Senhor se levanta sobre mim. A verdade diz que eu sou sustentado. A verdade diz que eu sou guardado. A verdade diz que o Senhor abre caminho onde ninguém consegue abrir. A verdade diz que quando Deus está comigo, nenhuma tempestade tem a última palavra. Pai, fortalece a mente de cada pessoa que está orando agora. Há pessoas que chegarão nesta noite com a cabeça caia, com pensamentos acelerados, com medo de deitar e não conseguir dormir. Mas agora, Senhor, que a tua paz entre como uma força maior. Que toda confusão mental seja quebrada. Que toda inquietação perca o domínio. Que a mente se acalme. Que o coração desacelere. Que a alma respire novamente. Eu declaro que esta noite não será dominada por preocupação. Esta noite será coberta pela paz de Deus. Pai, visita aqueles que estão encerrando esta semana com sensação de desgaste. Pessoas que sorrirão para muitos, mas correrão por dentro. Pessoas que foram fortes o dia inteiro, mas agora, no silêncio de noite, sentem o peso de tudo. Senhor, levanta essas pessoas. Toca com poder. Renova a força delas agora. Que ninguém durma se sentindo derrotado. Que ninguém feche os olhos acreditando que está sozinho. Que ninguém queira para a nova semana peso que o Senhor está mandando entregar hoje. Pai, arranca da alma toda exausto espiritual, todo desânimo, toda sensação de fracasso. Sopra vida nova. Sopra coragem. Sopra ânimo. Sopra fé. Que essa pessoa sinta, mesmo agora, que ainda existe força dentro dela, porque a força dela não vem apenas dela mesma, vem do Senhor. Senhor, eu declaro que quem entra nesta oração cansado será renovado. Quem entra sem esperança será fortalecido. Quem entra com medo será com coragem. Quem entra com o coração apertado será com a alma em paz. Senhor, nesta noite, eu te peço também por portas abertas. A nova semana se aproxima, e há pessoas que precisam de respostas concretas. Precisam de emprego, precisam de estabilidade, precisam de previsão, precisam de direito, precisam de cura, precisam de reconciliação, precisam de uma oportunidade que mude o rumo da história. Pai, o Senhor conhece cada necessidade.
O Señor can his cada pedido fido, em silencio. O Señor can his cada lágrima escondida. Enteo eu piso, abra as portas certas. Fecha as portas que parecem boas, mas neo vem de ti. Livra cada pessoa de escalas apressadas, de caminhos enganosos, de alianças erradas, de decisões tomadas pelo desespero. Da discernimento, da sabedoria, da clareza. E quando a porta certa se abrir, que haja coragem para entrar. Pai, eu declaro proviso sobre esta casa. Declaro que neo faltará o necessário. Declaro que o Senhor levantará recursos, oportunidades, ideas, pessoas certas e caminhos preparados. E escassez neo terra a última palavra. Omedo neo terra a última palavra. A Christ neo terra a última palavra. A última palavra pertence ao Senhor. Pai, eu oro agora pelas famílias. Que do lar representado nesta oração seja coberto pelo sangue de Jesus. Que do exirado de briga, diviso, frisia, magoa e confuso seja repreendido agora. Que o orgulho caia. Que o amor volte. Que o diálogo seja restaurado. Que o perdão encontre espaço. Que marido e esposa sejam fortalecidos. Que pais e filhos sejam aproximados. Que irmãos sejam unidos. Que os idosos sejam protegidos. Que as crianças sejam guardadas. Senhor, entra nas casas onde há tensão. Entra nos lares onde ninguém mais sabe conversar sem ferir. Entra nas famílias onde o silêncio vira distância. Entra, Senhor, e coloca ordem, paz e amor. Que nenhuma força contrária destrua aquilo que o Senhor quer restaurar. Eu declaro que a minha casa pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. Os meus caminhos pertencem a Deus. E onde Deus reina, o mal neo governa. Senhor, protege também cada pessoa nesta noite contra toda influência negativa, contra toda inveja, contra toda palavra malintencionada, contra toda energia passada, contra todo ataque espiritual. Nos neo temos medo, porque sabemos em quem cremos. Mas também neo somos distraídos. Por isso, em nome de Jesus, declaramos cobertura espiritual sobre nossa vida, nossa mente, nossa casa, nossa família, nosso trabalho e nosso descanso. Nenhuma arma forjada prosperará, nem mal encontrará morada, nenhuma perturbação terá autoridade. Que do ambiente seja caio de tua presença. Que a luz do Senhor dissipe toda escuridão. Que os tes anjos acampam ao redor daqueles que te temem. Que esta noite seja guardada do caminho ao fim. Pai, guarda o sono de quem sofre com pesadelos. Guarda a mente de quem sofre com ansiedade. Guarda o coração de quem sofre com saudade. Guarda a alma de quem sofre em silêncio. Que o descanso desta noite seja profundo, restaurador e protegido. Pai, eu também coloco diante de ti as dores que ninguém vê. Há pessoas orando agora que carregam feridas antigas. Palavras que marcaram. Perdas que ainda doam. Decepções que ainda machucam. Trechos que deixarão marcas. Culpa por decisões do passado. Medo de tentar novamente. Senhor, cura profundamente. Não apenas por fora, mas por dentro. Vai a reais de dor. Toca onde ninguém consegue tocar. Restaurant aquilo que foi quebrado. Reorganiza aquilo que ficou confuso. Devolve a paz que foi roubada. Devolve a alegria que se perdeu no caminho. Pai, que esta pessoa não seja prisioneira do que aconteceu. Que ela não seja definida pela dor. Que ela não seja controlada pelo passado. Em Cristo, há recomeço. Em Cristo, há restauração. Em Cristo, há vida nova. E nesta noite, eu declaro vida nova sobre quem está ouvindo esta oração. Senhor, prepara a semana que comica. Vai à frente na segunda-feira. Vai à frente no trabalho, nas reuniões, nos estudos, nos compromissos, nas conversas, nas decisões, nas viagens, nos encontros, nas responsabilidades. Que cada passo seja dirigido por ti. Que cada palavra seja guiada por ti. Que cada escala esteja debaixo de tua vontade. Pai, que esta nova semana seja uma semana de vitória. Não porque não haverá desafios, mas porque o Senhor estará conosco em cada deles. Que seja uma semana de portas abertas, de livramentos, de respostas, de força, de sabedoria e de paz.
Que aquilo que parecia travado camis a esse mover. Que aquilo que parecia perdido camis a ser restaurado. Que aquilo que parecia impossível camis a esse alonjar pela tua mão. Senhor, eu declaro que esta pessoa não entrará na nova semana derrotada. Ela entrará com fé. Ela entrará com autoridade. Ela entrará com cobertura espiritual. Ela entrará sabendo que Deus vai à frente. E agora, Pai, enquanto esta oração continua, eu penso que o Senhor seal no coração de cada pessoa uma certeza poderosa. Ela não está sozinha. O Senhor está com ela. O Senhor camina com ela. O Senhor luta por ela. O Senhor prepara aquilo que ela ainda não consegue ver. Que a fé se levante mais forte do que o medo. Que a esperança se levante mais forte do que o desânimo. Que a paz se levante mais forte do que a ansiedade. Que a presença do Senhor se levante mais forte do que qualquer problema. Nós não vamos desistir. Nós não vamos recuar. Nós não vamos entregar nossa mente ao medo. Nós vamos descansar no Deus que nunca fala. Obrigado, Senhor, porque esta noite está sendo transformada. Obrigado porque a força está voltando. Obrigado porque a tua presença está cuidando de tudo. Continuamos crendo, continuamos entregando, continuamos declarando que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. E agora chegamos à parte final desta oração, mas não chegamos fracassos, não chegamos vencidos, não chegamos como quem apenas sobreviveu a mais dia. Chegamos diante de Deus com fé levantada, com o coração posicionado e com a certeza de que esta noite está sendo marcada pela presença do Senhor. Permaneça comigo ofim, porque há entregas que precisam ser seladas, há palavras que precisam ser declaradas, há medos que precisam cair por terra, há forças que precisam ser renovadas antes que você feche os olhos para descansar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite de domingo, dia 03 de maio, eu me coloco mais uma vez diante de tua presença e declaro: a minha vida está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, a minha casa está nas tuas mãos, a nova semana está nas tuas mãos. Eu não termino esta oração com dúvida, eu termino com confiança. Eu não termino esta noite com medo, eu termino com fé. Eu não termino este domingo carregando pesos. Eu termino entregando tudo ao Deus que cuida de mim. Pai amado, tudo aquilo que ainda está tentando perturbar a minha paz, eu coloco agora diante de ti. Toda preocupação que insiste em voltar, toda ansiedade sobre o amanhã, toda lembrança que machuca, toda palavra que feriu, toda pressão que tento me derrubar, todo pensamento que tento me convencer de que eu não conseguiria continuar, eu entrego agora. E, em nome de Jesus, eu declaro que nada disso terá domínio sobre mim nesta noite. A minha mente pertence ao Senhor. O meu coração pertence ao Senhor. O meu descanso pertence ao Senhor. A minha história pertence ao Senhor. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou prisioneiro de ansiedade. Eu não sou refém das circunstâncias. Eu sou filho, eu sou filha do Deus vivo. E sobre a minha vida existe uma promessa, existe cuidado, existe rico, existe propósito. Pai, que essa verdade entre profundamente no coração de cada pessoa que está orando comigo agora. Que ela sinta que não nasce para viver esmagada pelo peso do mundo, mas para caminhar sustentada pela tua mão poderosa. Senhor, eu declaro agora protegeo sobre esta noite. Que toda perturbação seja repreendida. Que toda inquietação seja silenciada. Que todo pensamento de angústia perca a força. Que toda presença de medo saia agora. Que toda energia negativa seja dissipada pela luz do Senhor. Que esta casa seja tomada pela paz de Deus. Que este quarto seja tomado pela paz de Deus. Que este ambiente seja tomado pela paz de Deus. Pai, envia os tus anjos ao redor de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Guarda a entrada e a saída. Guarda o sono. Guarda os sonhos. Guarda o corpo. Guarda a mente. Guarda o espírito. Que nenhum mal se aproxime. Que nenhum pesadelo perturbe. Que nenhuma insônia domine. Que nenhuma preocupação roube o descanso que o Senhor preparou.
Eu declaro que esta será uma noite de sono tranquilo, profundo, restaurador e protegido. Enquanto nos descansamos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto nos dormimos, o Senhor continua cuidando. Enquanto nos silenciamos, o Senhor continua se movendo a nosso favor. Pai, eu te peço pela nova semana que comica, que ela não seja recebida com medo, mas com autoridade espiritual. Que esta pessoa não acorda manhã derrotada, cansada antes mesmo de começar, presa a pensamentos de fracasso. Não, Senhor. Que ela acorde fortalecida, com a mente renovada, com o coração firme e com a certeza de que Deus vai à frente. Prepara cada detalhe de segunda-feira. Prepara o trabalho, os estudos, os compromissos, as conversas, as decisões, as estradas, os encontros, as oportunidades. Coloca pessoas certas no caminho. Afasta pessoas erradas. Fecha portas que podem trazer dor. Abre portas que vêm de tua vontade. Dá sabedoria para agir, paciência para esperar, coragem para decidir e discernimento para reconhecer aquilo que vem de ti. Que esta nova semana seja uma semana de respostas, de livramentos, de crescimento, de paz e de vitória. Mesmo que haja desafios, que haja também força. Mesmo que haja lutas, que haja também fé. Mesmo que haja portas difíceis, que haja também de rico. Porque quando o Senhor vai à frente, nenhum caminho é impossível. Senhor, eu oro agora por quem está precisando de provisão. Há pessoas preocupadas com contas, trabalho, dinheiro, sustento, responsabilidades, família, futuro. Pai, o Senhor sabe exatamente o que falta, sabe exatamente onde dói, sabe exatamente qual porta precisa se abrir. Então eu declaro, em nome de Jesus, que a escassez não terá a última palavra. A Cristo não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra. O Senhor é o Deus de provisão, e a tua mão não está limitada. Abre caminhos onde pericia não haver saída. Levanta oportunidades. Dá criatividade. Dá força para trabalhar. Dá equilíbrio para administrar. Dá paz enquanto a resposta não chega. Que ninguém durma nesta noite quando que foi esquecido, porque o Senhor te dará dos detalhes. Pai, transforma preocupação em confiança, transforma aperto em testemunho, transforma espera em preparação. Aquilo que está nas tuas mãos não está perdido. Aquilo que foi entregue ao Senhor está sendo cuidado pelo seu. Pai, eu também te pido por cura. Cura o corpo de quem sente dor. Cura a mente de quem está cansado. Cura o coração de quem foi ferido. Cura a alma de quem perdeu a esperança. Há dores que não aparecem no rosto. Há lágrimas que ninguém viu. Há batalhas que ninguém conhece. Mas o Senhor conhece todas elas. Então toca agora, Senhor. Toca onde médico nem vi. Onde palavra humana nem uma alcança. Onde abraço nem consegue chegar. Toca profundamente. Arranca raízes de tristeza, arranca magoas antigas, arranca culpa, arranca medo, arranca tudo aquilo que tem roubado a paz. Derrama sobre esta pessoa uma força nova, uma alegria nova, uma fé nova. Que ela não seja definida pelo que sofreu. Que ela não seja limitada pelo que perdeu. Que ela não seja paralisada pelo que aconteceu. Em Cristo existe recomeço, existe restauração, existe vida nova. E nesta noite eu declaro vida nova, esperança nova e ânimo novo sobre cada coração. Senhor, abençoa as famílias. Que esta nova semana não comece com brigas, frigia, distância e palavras duras. Que comece com paz, diálogo, perdão e amor. Onde há divisão, que o Senhor traga união. Onde há orgulho, que o Senhor traga humildade. Onde há silêncio, que o Senhor traga reconciliação. Onde há feridas, que o Senhor traga cura. Protege os filhos, guarda os pais, fortalece os casamentos, sustenta os que vivem sozinhos, consola os que sentem saudade, ampara os idosos, cobra cada casa com a tua presença. Eu declaro que este lar pertence ao Senhor. E este lar pertence ao Senhor. O mal não governa aqui, a confusão não governa aqui, o medo não governa aqui. Quem governa é Deus.
Quem guarda a Deus. Quem restaurant a Deus. Quem sustenta a Deus. E agora, Pai, eu celo esta oração com gratidão. Obrigado por este domingo. Obrigado pela semana que terminou. Obrigado pelas lutas vencidas, pelos livramentos recebidos, pelas forças renovadas, pelas respostas que virão e pelas respostas que ainda virão. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque, mesmo quando a nossa fé parecia pequena, a tua fidelidade permanece grande. Obrigado porque esta noite não termina vazia, termina cheia de tua presença. E antes de encerrar, eu quero convidar você que permanece aqui. Deixo o seu like nesta oração, para que esta mensagem alcance mais vidas que também precisam dormir em paz e acordar com fé. E escreva nos comentários com força e convicção. Minha semana comica de bexo de pensão de Deus. Declare isso, porque a sua fé precisa se posicionar antes mesmo do novo dia chegar. Agora, descanse. Diite como coração mais livre. Fecho es alha sabendo que Deus está no control. Neo quero para a cama aquilo que você já entregou nas mãos do Senhor. Neo tant resolver no pensamento aquilo que Deus está resolvendo no silêncio. Durma em paz, porque o soneo dorme. Durma em paz, porque Deus cuida de você. Durma em paz, porque a nova semana já está sendo preparada pela mão do Pai. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor fortaleça a tua fé, proteja a tua casa, renova tua mente e derrame paz sobre o teu descanso. A semana que comica será guiada por Deus, sustentada por Deus e marcada pela presença de Deus. Em nome de Jesus, amém.